وايت سور وايت وكالة متعددة الاختصاصات بمجال وايت سور وايت وكالة متعددة الاختصاصات بمجال التصميم والابتكار. وايت لاب قسم جديد من هالوكالة، وهو المساحة يلي تم فيها تنظيم ورشة عمل تصميم تتضمن المراحل المختلفة لخلق عمل معين. فريق لمسات بيتوجه على الوايت لاب ليتعرف على طريقة العمل وعلى صاحب الوايت سور وايت المهندس المعماري سيريل نجار ضمن أسبوع التصميم بيروت ديزاين ويك 2014. الشركة وايت سور وايت وقتها بلشتها كان المبدأ تبعها انه نعمل تصاميم سهله تتنفذ للاجئين، للان جي اوز يقدروا يصنعوها على الارض ب5 دقائق او ب10 دقائق او بساعه، وبلشنا هيك وشوي شوي صرنا نشوف انه زبوناتنا عم بيحبوا الديزاينز كمان، وتطور كل شيء. صرنا نشتغل اكثر اديشن ديزاينز وهاي اند كواليتي ديزاينز، وبنفس الوقت عندنا كولكشنز مثل كولكشن اسمها بلس 1+1 هلا عارضينها بالاسواق. هي مستوحية أصلاً من التكنولوجي اللي عملناها للاجئين، بس صارت برودكت منها لوحدها. يعني هن مثلاً طاولات، كراسي، كنبيات، اتسترا، تخوتة، كل هول بينقصوا من لوح واحد وبينجمعوا بلا براغي وبلا تلزيق. بنشتغل بروجكتس من برودكت ديزاين لاركتكتشر، residential architecture و corporate architecture. وهلا هالسنه كمان فتحنا وايت لاب، هو البروتوتايبينج فاسيلتي تبعيتنا. وقررنا هالسنه مشان بيروت ديزاين ويك نبلش بورك شوب. الورك شوب اليوم اللي عم بيصير بوايت لاب هو في عنا 10 اشخاص وجايين من باك جراوندز من education مختلفة، بعض جايين من الاركتكتشر، ديزاين، برودكت ديزاين، وحتى فاينانس. والمبدأ تبع الورك شوب انه بيومين يقدروا يصمموا وينفذوا تصميم اوبجكت لنقدر نعرضهم بعد هاليومين الشغل. كله بيصير هون، كله عم بيتصنع هون، وبهاليومين المفروض نعمل برين ستورمينج كلنا سوا، وكل واحد بينقي one of 3 objects: a table, a lamp or a seat، وبده يعمل التصميم بظرف اليومين. الايدين بيفكروا اكثر واسرع من الدماغ. والفكره هي انه يقدروا يبلشوا يشتغلوا بايديهم حتى لو في تصميم سريع، بس ايديهم يعملوا اغلبيه الشغل. اللي عم يصير اليوم انه الديزاينر بيفكر 3 ايام، 4 ايام، 5 ايام، 10 ايام بفكرها وبيبقى شهر تينفذها. هون العكس عم بيصير، بظرف 10 ساعات شغل وتصميم بيكون طلعنا بشيء بركي منه commercially ready، بس it's a prototype. هو عم يشتغل على، كان التصميم تبعه يشتغل على مقعد مثل عنزوقة، وعم نشوف كيف تكنيكلي بده ينعمل بنهار واحد. مبدئيا ان شاء الله بيكون خلص اليوم. عم يشتغل على السيت، عم يشتغل مع قماش وكيف بده يحط الشخص على قاعدة خشب، وعم يشتغل كمان على الفلكسبيليتي تبع الفابريك تا يقدر يكون ياخذ فورمة الجسم، بقى كيف بده يتقطع بالفابريك تا ياخذ على قد القاعدة تبع الجسم. باخر الورك شوب حنعرض كل الديزاينز والتصاميم اللي عملوهم الديزاينرز بسهرة يعني مجهزتها فيمت ماجازين. التصميم بلبنان عم بيكون شيء كثير مهم، ومن 3 سنين لهلا صار يعني تحول لبنان كله، وصار التصميم والمصممين اللبنانيين عم بيعرضوا وين ما كان بالعالم، وعم بيصير في طلب كثير قوي للديزاين اللبناني، وهذا الشيء كثير بيشجع.
يعني عم بيكون في كثير اشياء، وهذا الشيء كثير عم بيحسن النمط الاقتصادي بالبلد، وعم بيكون في بركي مش كونسومشن اكبر، بس عم بيكون في ديزاير، عم بيكون في طلب اكبر على بعض الاشياء بنوعيه حلوه، يعني مش كله مستورد من الصين ومن تركيا. مع ازدياد التمدن الشبه عشوائي ببيروت وصعوبة العيش بظروف مماثلة، حلول وأفكار بيقدمها المشاركين بورشة عمل تحت عنوان تصميم مدينة الغد أو Designing Your City of Tomorrow. فريق لمسات بيتوجه على بدكار ببرج حمود للقاء منظمي هالورشة وبعض المشاركين. I'm Nina Martin from Germany, but I live in Finland now. And I have a background in film and new media, actually. I'm not a educated design professional as such, but I've been going into design research for the last 2 years now, which has brought me close to the subject that we're doing here. And my name is Tatiana Tutikian. I studied here in Lebanon, and then I moved to Finland, where I'm also studying design research and industrial design. The reason for the moving is it broadened my perspective on how much design can influence the city beyond very concentrated design disciplines. The process that goes into service design is very much about really finding human-centric needs, really identifying the needs and wishes, the hopes and aspirations of the people. Right? And if the people that are designing are the citizens, and who they're designing for is the citizens, it means that they are also fulfilling their own needs. And with this mix of design and new media, and so the new technologies, basically social media and all of these things, it's really about how can citizens be more involved in actually making decisions for their city. Right? So that we don't just consume whatever the city gives us, but we actually produce, we contribute. Maybe we don't produce, but we reduce. So it should be up to us to really decide how we want to transform those cities. It's maybe giving the tools to people for them to be able to know and to be aware that they themselves can take initiative and they can actually do a change in society, because most of the times people cannot do a change because they do not know how to. And so maybe the motivation of our workshop is to be able to design within a context, and within a context that we understand. It is a 2-day workshop, right? So the idea is to go not only through the actual designing something, but through the research, the broadening your mind before you start designing. So the first day is much more about opening up our minds. So we've done a few brainstorm exercises, and we're going to actually send the participants out into the area, into Burj Hamud, so that they actually talk to people and they really identify the local networks that are in place. Then at the end of the day, when they collect all of the insights and the interviews that they've spoken to people, they might actually make some sort of a social map, not really a geographical map of where the things are, but also maybe how some people are trading with each other, how some people are sitting in corners and speaking, so they can make this social map of, oh, when I move to this, I see there's more kids playing on the street, and when I move to this, just a social map, so that you can put another layer on top of a very complex maze of streets. So by the end of tomorrow, the participants will all have come up with a design concept for a service system, so to say, that basically either challenges or supports this notion of a social city. So they might come up more with a concept that is a systems map that includes basically all of the aspects that are relevant without having this very concrete wireframe. And of course it embodies, can either be a physical product, it can be maybe an app, it can be a web platform, it can be anything. So maybe it can be a TEDx thing, maybe it can be a workshop, it can be anything. Yeah, the medium is up to the participants. Yeah. Maybe a film, we don't know. There's a specific reason why we chose Burj Hamud, because, besides the fact that Tatiana is Armenian, I've also come to this area quite a lot in the 2 years that I've been in Beirut, on and off. And it used to be just to go shopping, right? Because there are so many streets where each street is represents some sort of good or service that you can consume. But by talking to the shopkeeper, you realize there's this really intrinsic network of interactions happening in this area.
Right? There is much more than just the kind of the front of the store. There's something that we don't necessarily see when we just come visit. For me, it's not like this one is not just service design. It goes a lot into social design as well and systems thinking. Unlike product design or graphic design, which are great, great design fields, service design has this one extra thing, which is the business modeling. So you have this holistic view that takes into account the economic part of the actual design, which I think is nowadays especially important for us designers to look at. If we only design the desirable part, but don't look so much at the viable and the feasible aspect, then that doesn't really lead to a successful outcome, right? And service design for me is a discipline that really integrates those three. Maybe it might encourage other people to kind of know what design is and how much design can have impact on a society.